Yeah, hello guys. Thanks for joining this session, demo session. And let me introduce myself first. So my name is Karthik, and I am going to take this Palo Alto course in this TungaBadraNetworks. I have a total of 7+ years experience in the networking domain, and including 4+ years experience in this Palo Alto tech. Okay, so currently I'm working as an Palo Alto tech. So so that's the reason I'm going to deal this Palo Alto course here. Okay, so as we already mentioning every demo, so this is not like an institute, and this is just like an industrial training where we are providing you with a real time examples and real time projects. So let's start with our why we need firewalls. Okay, so manaki already you are well aware of networking, right? మనకి routers గురించి తెలుసు, switches గురించి తెలుసు. Okay, so we are going to learn about the firewalls. Okay, so before going to firewalls, do anyone know about why we need firewalls in our network? మనకి స్విచ్చెస్ ఉన్నాయి, రౌటర్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఫైర్ వాల్స్ ఎందుకు కావాలి? మనకి ఫైర్ వాల్స్ ఎందుకు అవసరం నెట్వర్క్కి? మన నెట్వర్క్లో ఫైర్ వాల్స్ ఎందుకు అవసరం? Hackers To attack secure protect our traffic. data from unauthorized. Sorry, one by one. Yeah, someone is saying about protocol, something application. To monitor inbound and outbound traffic. ఓకే, దట్స్ థింగ్. మనం రౌటర్స్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు కదా. వై వీ నీడ్ ఫైర్ వాల్స్? To protect like the network. VPN connections and all this, ఓకే, దట్స్ వన్ థింగ్. like URL filters, like website blockings. ఓకే, దట్స్ గుడ్. To protect our network in a secure way. యా గైస్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టోల్డ్ దట్ ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. సో మనకేంటంటే మనకి రౌటర్స్ ద్వారా యూఆర్ఎల్ మీరు చెప్పినట్టు యూఆర్ఎల్ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ని అంటే పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ని అలౌ చేయడం కానీ డినై చేయడం కానీ, అదేవిధంగా అప్లికేషన్ లెవెల్లో మనకి రౌటర్స్ అనేది L3, స్విచ్చెస్ అనేది L2. మనం L2 L3 డివైస్ తీసుకొని మనం అప్లికేషన్ లేయర్లో సెక్యూర్ చేయాలంటే చేయలేం. అదేవిధంగా పర్టికులర్ వెబ్సైట్ని బ్లాక్ చేయాలన్నా చేయలేం, పర్టికులర్ అప్లికేషన్ని బ్లాక్ చేయాలన్నా చేయలేం. సో దట్ వీ కెనాట్ డూ విత్ ద రౌటర్స్ అండ్ స్విచెస్. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్ వీ నీడ్ ద ఫైర్ వాల్స్. ఓకే, సో ఈ ఫైర్ వాల్స్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ based on your not only L2 L3, it will provide your security till layer 7. Okay, మనకి ఫైర్ వాల్స్ అనేది లేయర్ 7 వరకు వర్క్ చేసాయి. ఓకే, సో పర్టికులర్ అప్లికేషన్ని అలో చేయాలన్నా, పర్టికులర్ అప్లికేషన్ని బ్లాక్ చేయాలన్నా, అదేవిధంగా ఏదైనా యూఆర్ఎల్స్ యాక్సెస్ చేయాలన్నా లేదంటే బ్లాక్ చేయాలన్నా ఫైర్ వాల్స్ కావాలి. ఓకే, అదేవిధంగా సెక్యూరిటీ, మెయిన్లీ సెక్యూరిటీ, టు 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 డినే ఆర్ టు బ్లాక్ అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్. ఓకే, మనకి పబ్లిక్ అనగానే ఇంటర్నెట్ గుర్తొస్తుంది. ఓకే, ఇంటర్నెట్లో మనకి ఎంతోమంది యూజర్స్ ఉంటారు. ఆ యూజర్స్తో పాటు సమ్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బీ అటాకర్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బీ హ్యాకర్స్. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ నెట్వర్క్ from internet hackers or attackers, so we need a firewall in our network. Okay, సో ఈ ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుందంటే ఆల్ అవుట్ గోయింగ్ అండ్ ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఎలా మానిటర్ చేస్తుందంటే మనం వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఇన్ ద ఫైర్ వాల్. ఓకే, సో మనకి ఏ ట్రాఫిక్ కావాలి, ఏ అప్లికేషన్ అలో చేయాలి, అదేవిధంగా ఏ టైప్ ఆఫ్ యూఆర్ఎల్స్ని అలో చేయాలి అనేది వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద రూల్స్ ఇన్ ద ఫైర్ వాల్స్. ఓకే, సో వన్స్ వీ డిఫైన్ రూల్స్ ఇన్ ద ఫైర్ వాల్స్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్స్పెక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాఫిక్. ఓకే, ఈ ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్లా ఇన్బౌండ్ వచ్చే ట్రాఫిక్. ఓకే, ఇన్బౌండ్ అంటే ఇది మన ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఓకే, ఇది ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ట్రాఫిక్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ టు అవర్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, దట్ ఈజ్ అన్ ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వాట్ ఎవర్ ద ట్రాఫిక్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఇంటర్నెట్, ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ ఐపీ టు ద ఇంటర్నెట్, దట్ ఈజ్ అన్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్. ఓకే, ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తుందంటే ఎవ్రీ ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ని అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే,
ఎలా ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే మనం ఆల్రెడీ ఫ్రమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఓకే మనం డిఫైన్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి ఆ రూల్స్ బట్టి ఈ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేయాలనా లేదా అని ఫైర్ వాల్ డిసైడ్ చేస్తుంది. సో అలా మనకి అన్ఆథరైజ్ యాక్సెస్ సమ్వన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ఎంటర్ అవర్ నెట్వర్క్. Before that the firewall is going to inspect this traffic, and if we have allowed the traffic, the firewall will allow, otherwise it will be denying. Okay, so we have to inspect the traffic. Okay, అదే విధంగా ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఫైర్ వాల్ అనేది based upon our applications and based upon the web URLs, so it is going to provide advanced threat intelligence. Okay, advanced threat intelligence ante I will tell you. Okay, I will tell you in the next slides. We will be having more about that in the next slides. Okay, so firewalls లో వచ్చేసి మనకి different types of vendors ఉంటారు. Okay, these are all this is a Cisco ASA firewall, this is a Fortinet. Okay, this is our Palo Alto and Barracuda firewall, Sophos, checkpoints. Okay, these are all the firewall vendors. Okay, we will be having multiple firewall vendors in the market. So but why we are going with a Palo Alto only? Okay, why we are going with a Palo Alto means Palo Alto is a next generation We firewall. can't see your screen, sir. Sorry, We can't see your screen. I have shared my screen. I think everyone is facing the same issue. Yeah. Yes. Yeah, same. Using only slides. I'm Only slide one, sir. Yeah, I'm sharing the slide only. Okay, just a minute. TBNetworks. As you are telling firewall names and about that, Maybe the so network all are issue. asking. So are you seeing the firewall vendors? Sonic Wall, No, WatchGuard, yeah, Palo Alto, FortiGate? No, No, sir. no. No. No, sir. Not getting. Okay, just a minute. Yeah, now it's visible. You're able to see the screen, right? Yeah. Yes. Yes. Okay, I think I have to share my entire screen. Let me. Okay, I think you are able to see my screen right now. You are Yes. seeing the firewall vendors like Cisco ASA, Yeah, you FortiGate. can. Oh, okay, Yeah, perfect. getting, sir. Devices. Yeah, okay, thank you. See here, we in the firewall vendors, okay, we will be having in the market మనకి చాలా firewall vendors ఉన్నాయి. Okay, అందులో ఏంటి అంటే మనకి సిస్కో ఏసే ఫైర్ వాల్స్ ఉన్నాయి, ఫార్టిగేట్ నుంచి ఫార్టినేట్ ఫైర్ వాల్ ఉంది, పాలాల్టో ఫైర్ వాల్స్, దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యారకుడా ఫైర్ వాల్, సోఫోస్, చెక్ పాయింట్ ఫైర్ వాల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఫైర్ వాల్ వెండర్స్ అనమాట. ఓకే, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వై వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ఓన్లీ పాలాల్టో. ఓకే, సో వై పాలాల్టో మీన్స్ పాలాల్టో ఈజ్ ఏ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫైర్ వాల్. ఓకే, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా వై కాంట్ వి యూస్ రౌటర్స్ ఇన్ అవర్ నెట్వర్క్. ఓకే, అండ్ వై వీఆర్ గోయింగ్ విత్ అండ్ ఓన్లీ ఫైర్ వాల్స్. ఎందుకంటే రౌటర్స్ వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ ఓకే L2 based upon L2 information and L3 information, so they are going to provide security for our network. Okay, but if you have firewalls in the network, it will be providing security from L1 to L7. Okay, so these firewalls will be okay if మనకి ఏంటంటే the firewalls which are providing security based upon L2 L3 information, okay, will be calling as an legacy firewalls. Okay, the legacy firewalls. Okay, and whatever the firewalls that providing a network okay security based on the L1 to L7, those will be calling as an next generation firewalls. Okay, we'll be calling as an NGFW. Okay, which is called next generation firewalls. So next generation firewalls are the firewalls which will provide security based upon our all L1 to L7 information. Along with that, ఈ పాలాల్టో ఫైర్ వాల్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ అడ్వాన్స్ థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ అడ్వాన్స్ థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ మీన్స్, సో మనం ఒక వెబ్సైట్ ఓకే లెట్స్ టేక్ మనం ఫేస్బుక్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. ఓకే,
నువ్వు ల్యాప్టాప్ ముందర కూర్చొని www.facebook.com అని టైప్ చేస్తున్నావు. ఓకే, సో before you get okay Facebook access, what firewall will do means the firewall will identify if any threats or if any antivirus is present on your facebook.com website. Okay, so let's suppose no ఇది నీ ల్యాప్టాప్. ఓకే, సో you are sitting somewhere in the internet and you are trying to okay reach your Facebook server. Okay, before that you will be having firewall. Okay, so now you are typing facebook.com here. Okay, now you are typing facebook.com and you are trying to reach the Facebook server. Before reaching the server, what firewall will do? So this firewall will be checking on the Facebook website. Okay, if this Facebook URL or Facebook application has any threats or ఎందుకంటే మనం వెబ్ పేజ్లో యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, వెబ్ బ్రౌజర్లో యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. సో వెబ్ బ్రౌజర్లు అంటే మనకి ఇట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఆర్ యాంటీవైరస్. ఓకే, యాంటీవైరస్ అని అనొచ్చు, వల్నరబిలిటీస్ అని అనొచ్చు, థ్రెడ్స్ అని అనొచ్చు. ఓకే, సో బిఫోర్ గెటింగ్ యాక్సెస్, ఓకే, బిఫోర్ రీచింగ్ ఇట్ టు ద సర్వర్, సో it will do means it will check if any threat, okay, or antivirus or any vulnerability is available on your particular website or not. Okay, so it will check and it will be sending out. If there is any threats or antivirus detected, it will not provide you access. Okay, it will drop the your Facebook. Okay, సో మనకు కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే ఫేస్బుక్ యాక్సెస్ అవ్వదు. ఓకే, దట్ బేస్డ్ అపాన్ యువర్ ఫైర్వాల్ కాన్ఫిగరేషన్. అండ్ ఆల్సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫేస్బుక్ అలౌ చేసినామంటే ఫైర్వాల్లో ఫేస్బుక్ యాక్సెస్ వస్తుంది. ఓకే, సో మనకి ఫైర్వాల్లో ఈవెన్ దో మనకి ఫేస్బుక్ అలౌ చేసినా కూడా మనకి ఇక్కడ యాక్సెస్ అవ్వట్లేదంటే మేబీ ఓకే ఫైర్వాల్ ఏమేంటంటే ఫైర్వాల్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ ఎనీ థ్రెట్స్ ఆర్ యాంటీవైరస్ యువర్ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్. ఓకే, so that is what advanced threat intelligence will work with. Okay, Palo Alto next generation firewalls. Okay, so the next one is centralized management. Okay, centralized management అంటే మనకి ఓకే మన నెట్వర్క్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైర్వాల్స్. ఓకే, మన నెట్వర్క్లో డిఫరెంట్ ఫైర్వాల్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ ఫైర్వాల్స్ అంటే నాట్ డిఫరెంట్ వెండర్స్. ఓకే, ఓన్లీ Palo Alto విచ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ సిరీస్. ఓకే, సో నేను ఫైర్వాల్ మోడల్స్ గురించి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చెప్తాను. సో బట్ మనకి మీ ఆఫీస్లో మల్టిపుల్ Palo Alto ఫైర్వాల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మల్టిపుల్ Palo Alto ఫైర్వాల్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మీకు ఆఫీస్ అంటే బ్రాంచ్ ఆఫీసెస్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, ఒక బ్రాంచ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి హైదరాబాద్లో ఉండొచ్చు. ఓకే, ఒక బ్రాంచ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి బెంగళూరులో ఉండొచ్చు. సో నీకు హైదరాబాద్లో ఒక 3 ఫైర్వాల్స్ ఉండొచ్చు, బెంగళూరులో ఒక 3 ఫైర్వాల్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో వీటన్నిటిని లాగిన్ చేసి నువ్వు ప్రతి ఒక్క ఫైర్వాల్ని లాగిన్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే కష్టం. ఓకే, సో మనకి అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏమైందంటే Palo Alto హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ సెంట్రలైజ్ మేనేజ్మెంట్ డివైస్ కాల్డ్ పానరమ్. ఓకే, ఇది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నీకు సెంట్రలైజ్ మేనేజ్మెంట్ పానరమ్ ఉంటుంది. ఈ ఫైర్వాల్స్ అన్నిటినీ పానరమ్ కనెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, పానరమ్ ఈజ్ ఎ సెంట్రలైజ్ మేనేజ్మెంట్ డివైస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ ఆల్ ద ఫైర్వాల్స్. ఓకే, మనకి ఏమైనా కాన్ఫిగరేషన్ ఏ ఫైర్వాల్ అయినా కాన్ఫిగర్ చేయాలన్నా ఈ పానరమ్ లాగిన్ అయ్యి మనం ఓకే ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసేసి ఈ కాన్ఫిగరేషన్ని మనం ఇక్కడ పుష్ చేయొచ్చు. ఓకే, యూజింగ్ ఏ సింగిల్ డివైస్ వీ కెన్ మేనేజ్ మల్టిపుల్ ఫైర్వాల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ సెంట్రలైజ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఇన్ ద Palo Alto విల్ బీ కాలింగ్ యాజ్ అ panorama. ఓకే, panorama will be managing okay every single device. Okay, each firewall will be okay based upon the firewall hardware model. It will be manage up to 5000 firewalls. Okay, some firewalls will manage okay 500 firewalls, some firewalls will manage 1000 firewalls. So some firewalls also will manage up to 5000 firewalls. Okay, so likewise if you have okay if your network is big, okay, if your office network is big and you will be having 5000 Palo Alto firewalls. Okay, so in all these you have వీటన్నిటిని మేనేజ్ చేయాలంటే కష్టం కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ 5000 ఫైర్ వాల్స్ని ఏం చేస్తారంటే ఈ పానరమా కనెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ 5000 ఫైర్ వాల్స్ పానరమా కనెక్ట్ చేసి ఓన్లీ దీస్ 5000 ఫైర్ వాల్స్ విల్ మేనేజ్ విత్ ఏ సింగిల్ డివైస్ కాల్డ్ పానరమా. ఓకే, so that is an centralized management that are available in the Palo Alto firewall. Okay, and it is the enterprise grade support. Okay, so here
grade support, what is enterprise grade support means, depends upon your company size. Okay, depends upon your company size. The Palo Alto has designed some firewalls. Okay, if your company is small, okay, if your company is small, if you have only 50 to 100 users, okay, so the firewall has, okay, the Palo Alto has designed, okay, the firewall which supports, okay, which will provide a security only for few, okay, 50 to 100 users. Okay, we'll be having small firewalls like PA 220 series and PA 400. And if your organization big, okay, if your organization big and you have, okay, 1000 users, okay, okay, let's take 1000 to 5000 users, so you'll be having other series firewalls, okay, which will be calling as an 5200 or 3200. And if you are maintaining an ISP, okay, if you are using ISP and you need, okay, big firewall, right? So for that purpose you will be having 7000 series firewall. Okay, so like enterprise grade support means based upon your network size you can choose the firewall. Okay, సో మీ ఆర్గనైజేషన్ చిన్నదనుకో, మీ ఆర్గనైజేషన్ 50 ఆర్ 100 యూజర్స్ ఉన్నారు, మీరు పెద్ద ఫైర్వాల్ కొనుక్కొని వేస్ట్ కదా. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఆల్సో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ if your enterprise is small. Okay, so likewise the Palo Alto has designed their Palo Alto firewall models based upon the enterprise performance. Okay, if you have only less users like 50 to 100 users, you can go with small firewalls which will support. Okay, and if you have, okay, let's take, if you have thousands or 5000 users, you can go with one big firewall. And if you are maintaining an ISP, okay, if you are maintaining ISP or data center, so in the data center the traffic will be coming more, right? So in that part, in that case you can go with the big size firewalls. Okay, which we will work likewise. Okay, these are the PA 220 and PA 400 series firewalls where you can, it will support security wise. Okay, security wise every firewall will be providing security in the same level. Okay, but maintaining the, okay, performance wise and RAM wise it will have the less. Okay, whenever you mention, whenever you take this PA 5200 and 3200 series firewalls, this parallel to, okay, this PA 220 and 400 series firewall will be having this. Okay, మనం మన మొబైల్ మనం ఎప్పుడైతే మొబైల్ కొంటామో మనం చెక్ చేసుకుంటాం కదా, మనకి ఎంత ర్యామ్ అయితే అవసరం అవుతుందో అంత ర్యామ్ యూజ్ చేసుకో అంటే అంత ర్యామ్ మొబైల్ కొనుక్కున్నాం. అదేవిధంగా మనకి ఎంత జీబీ అవసరం అవుతుందో అంత జీబీ మొబైల్, లైక్ లెట్స్ టేక్ నార్మల్గా అయితే ఇంట్లో యూజ్ చేసుకోవడానికి మన అమ్మ వాళ్ళకైతే ఏం చేస్తాం మనం, లెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారో వాళ్ళు జస్ట్ ఫోన్ మాట్లాడడానికి లేదంటే చాటింగ్ చేయడానికి కావాలి కదా. సో వాళ్ళకి ఏం యూజ్, వాళ్ళకి ఏం చేసాం, 4 GB ర్యామో లేకుంటే 128 GB, ఓకే, ఆ మెమరీ ఉండేదో చూస్తాం. మా మనం ఈ మనలాంటి వాళ్ళు వర్క్ చేసే వాళ్ళకైతే మనకి కొన్ని వేరే అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, అవి బాగా ఫాస్ట్ వర్క్ అవ్వాలి. సో మనం ఏం చేస్తాం, మన 8 GB 12 GB ర్యామో లేదంటే 256 GB మెమరీ ఉండేదో మనం తీసుకున్నాం. ఓకే, బేస్డ్ అపాన్ ద usage. Okay, in the same way the Palo Alto has also designed these hardware models based upon the usage. Okay, this will PA 220 400 series will be having less RAM. Okay, less RAM in the sense it will support 8 GB to 16 GB, and these will be having 32 GB to 64 GB processor like that. Okay, so and on this 7000 series value it will be high end, okay, high end devices where it is going to support ISPs and DCs, right? So it will be having, so processor wise it will be having more, and also the, okay, will be having more disk space as well. Okay, so likewise we'll be having, okay, these are the multiple series firewalls you can see in the Palo Alto. Okay, so and this is actually this is some networking diagram. Okay, so how the firewall will be available in between your, okay, private network and public network, okay, which is the internet. So whatever the internet will be, internet means always will be see that along with the normal users, most of them will be like attackers will be there, right? So what firewall is going to do, the firewall is going to filter all these attackers and will block all these attackers based upon your okay, here we are creating an policies or rules in the firewall. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ రూల్స్ కానీ లేదంటే, ఓకే, పాలసీస్ కానీ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఎస్టిమేట్ ట్రాఫిక్ మాత్రమే ఈ ఫైర్ వాల్ అలో చేస్తుంది. ఓకే, ఎవరైతే అటాకర్స్ ట్రైంగ్ టు రీచ్ యువర్ నెట్వర్క్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్లాక్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ సమ్ నెట్వర్కింగ్ డయాగ్రామ్ ఐ జస్ట్
take it from the internet. Okay, so now, okay, what we are going to learn in the, okay, in this course. Okay, if you are opting for this Palo Alto course, how many days it will be and what will you are going to learn means, okay, it will be like, okay, it is an course which is, okay, designed for 25 days. Okay, and in this course, throughout this course, you can learn about firewall fundamentals first. Okay, what are the firewall fundamentals, what will be the, మనం ఇక్కడ చూసాం కదా హార్డ్వేర్ మోడల్స్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ దీస్ హార్డ్వేర్ మోడల్స్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ వాట్ ఆర్ ద, ఓకే, what exactly, okay, what exactly available in this hardware and what are the interfaces that we are going to use. Okay, ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్ఫేస్, దిస్ ఈజ్ ద కన్సోల్ ఇంటర్ఫేస్. మీరు రౌటర్స్ చూసింటారు, చాలామంది రౌటర్ చూసింటారు. Every networking device will be having, okay, one management interface and one console port. Okay, one management port and one console port. Okay, management port ఎందుకంటే మనం రిమోట్లో కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి మేనేజ్మెంట్ పోర్ట్ ఉపయోగపడుతుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ SSH ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ GUI. ఓకే, ఈ కన్సోల్ పోర్ట్ ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా డేటా సెంటర్లో ఫిజికల్గా అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ కన్సోల్ పోర్ట్ కనెక్ట్ చేసుకొని ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ మిగతావి ఇది విల్ బీ కాలింగ్ యాజ్ అన్ ఇన్ బ్యాండ్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఓకే, మన ఈ యాక్చువల్గా, ఓకే, మన నెట్వర్క్లో యాక్చువల్ ట్రాఫిక్ వెళ్తూ ఉంటుంది, ఆ ట్రాఫిక్ అంతా ఈ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద, ఓకే, అలాంగ్ విత్ దిస్ విల్ బీ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ఫైర్వాల్ ఫండమెంటల్స్. ఓకే, so we can learn more about that in the, okay, fundamental class, which is, okay, which will be containing all these, okay, things in the fundamental class. Okay, and along with that, the next topic will be is an SSL decryption. Okay, so SSL decryption, this is mostly we can use for the HTTPS traffic. Okay, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, మనం ఏదైతే www.facebook.com అని టైప్ చేస్తుంటామో, సో దాని అండర్లైన్ ప్రోటోకాల్ ఏముంటుంది, HTTPSే కదా. ఇప్పుడు నేను, సో ఇక్కడ నేను www. ఓకే, facebook.com అని టైప్ చేసా. ఓకే, facebook.com అని టైప్ చేయగానే నాకు ఫేస్బుక్ యాక్సెస్ వచ్చింది కదా, బట్ అండర్లైన్ ప్రోటోకాల్ ఏముంది ఇక్కడ, HTTPS అని. నేను HTTPS అని టైప్ చేయలేదు, బట్ ఐ టైప్డ్ ఓన్లీ www.facebook.com. బట్ మనకి HTTPS అనేది నార్మల్గా వెనెవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ వెబ్ బ్రౌజర్, HTTPS ఈజ్ ఏ ప్రోటోకాల్ విచ్ ఇట్ ఈస్ going to assign your facebook.com to secure your web traffic. ఓకే, సో అలాంటి వెబ్ ట్రాఫిక్ని మనం ఫైర్వాల్లో ఇన్స్పెక్ట్ చేయడానికి SSL డిక్రిప్షన్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, so we can learn more about this. Okay, whenever you are typing www.facebook.com, how firewall is going to inspect your Facebook traffic. Okay, మనం ఈ SSL డిక్రిప్షన్ గురించి డీటెయిల్గా, ఓకే, ఈ వెబ్ ట్రాఫిక్ గురించి డీటెయిల్గా SSL డిక్రిప్షన్ తెలుసుకుంటాం. ఓకే, అదేవిధంగా URL కేటగిరీ అండ్ ఫిల్టరింగ్ ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ facebook.com అని యాక్సెస్ చేసినప్పుడు నాకు ఓకే యాక్సెస్ వచ్చింది కదా, నాకు ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు బ్లాక్ దిస్ ఫేస్బుక్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద యూజర్స్. ఓకే, నా కంపెనీలో ఒక 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఆ 100 మెంబర్స్లో ఒక 50 మెంబర్స్కి, ఓకే, ఫస్ట్ 50, ఓకే, whoever 50 members who are the employees in that, సో ఐ వాంట్ టు బ్లాక్ దిస్ ఫేస్బుక్. ఓకే, సో ఎలా బ్లాక్ చేస్తామంటే యూజింగ్ దిస్ URL కేటగిరీ అండ్ ఫిల్టరింగ్. ఓకే, సో ఎలా బ్లాక్ చేస్తాం, ఏ విధంగా బ్లాక్ చేస్తాం అండ్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి వీటిని అనేది మనం URL కేటగిరీ అండ్ ఫిల్టరింగ్ సెషన్లో తెలుసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇంకొకటి VPN సపోర్ట్. ఓకే, సో ఐ ఫర్గాట్ అబౌట్ VPN సపోర్ట్, రైట్. ద Palo Alto firewall ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ VPN సపోర్ట్. సో ఇక్కడ మనకి VPNs ఏంటంటే 2 types ఆఫ్ VPNs ఉంటాయి, సైట్ టు సైట్ VPN అండ్ రిమోట్ యాక్సెస్ VPN. ఓకే, సైట్ టు సైట్ VPNs అంటే మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బీ ప్రొవైడింగ్ యువర్ సెక్యూరిటీ, ఓకే, VPN సపోర్ట్ బిట్వీన్ యువర్ సైట్స్. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, నీకు ఒక ఆఫీస్ ఉంది. ఓకే, లెట్స్ టేక్ యూ హ్యావ్ ఏ ఆఫీస్, కంపెనీ నేమ్ ABC. ఓకే, let's take Tungabhadra only. Okay, you have an Tungabhadra network. Okay, and you will be having branch office. Okay, one branch office in Hyderabad and one branch office in Bangalore. Okay, so నువ్వు హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేయాలి. ఓకే, విచ్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్షియల్, మనకి ఇంటర్నెట్లో ఎవరికి, ఓకే, no one has to know what we are sending between our Hyderabad and Bangalore. Okay,
So to protect your sensitive information between your branch offices, okay, this is one side and this is another side. Okay, let's take this is a site suit site. Okay, so whenever you are sending some sensitive information between your sites, okay, you need to have form an one secure tunnel. Okay, how we are going to provide this secure tunnel means using an IPsec. Okay, so using this IPsec VPN, you are providing a secure tunnel between your site to site, so that any confidential information that we are sharing, okay, మనం ఏదైతే కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ మన ఈ టన్నల్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఎనీవన్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్, ఓకే, ఎనీవన్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ దే వోంట్ బి, ఓకే, బికాస్ మనం ఆల్రెడీ టనల్ ఫామ్ చేసినాం కాబట్టి ఎవరు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్రాస్ప్ చేయలేరు, ఎవరు దాన్ని మాడిఫై చేయలేరు అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ దట్ రీజన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఐపీసెక్ విపిఎన్. ఓకే, సో ఐపీసెక్ విపిఎన్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి అండ్ ఎలా ప్రొటెక్ట్, ఓకే, ఎలా సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సైట్ టు సైట్ అనేది మనం ఐపీసెక్ విపిఎన్లో చూస్తాం అనమాట. ఓకే, అండ్ అదేవిధంగా ఇందాక సైట్ టు సైట్ విపిఎన్తో పాటు మనం రిమోట్ యాక్సెస్ విపిఎన్ అన్నాం కదా, రిమోట్ యాక్సెస్ విపిఎన్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్లోబల్ ప్రొటెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ రిమోట్ యాక్సెస్ విపిఎన్. సో మోస్ట్లీ రిమోట్ యాక్సెస్ విపిఎన్ ఎవరు పనికి వస్తుంది? పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్. ఓకే, సమ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, రైట్? సో వాళ్ళు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసేటప్పుడు దే ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ సమ్ విపిఎన్స్ ఆన్ దర్ ల్యాప్టాప్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ Palo Alto, దే నీడ్ టు కనెక్ట్ గ్లోబల్ ప్రొటెక్ట్ విపిఎన్. ఓకే, ఈ గ్లోబల్ ప్రొటెక్ట్ విపిఎన్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్. ఓకే, సో గ్లోబల్ ప్రొటెక్ట్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మనం ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో మనం ఎప్పుడైతే నువ్వు కార్పొరేట్, ఓకే, నీ పర్టికులర్ ఆఫీస్ నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే, సో బిట్వీన్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఫైర్ వాల్, సో and you will be having connection to your laptop. Okay, this is an through the internet. Okay, so you have to connect to your office securely. Okay, office network securely, so that you need to connect first global protect VPN. Okay, so global protect, if you are using Palo Alto firewall here, they will be providing your global protect VPN support. So మనం ముందు గ్లోబల్ ప్రొటెక్ట్ యాప్ కనెక్ట్ అయితే ఇట్ విల్ బీ ఫార్మింగ్ అండ్ సెక్యూర్ టనల్ బిట్వీన్ యువర్, ఓకే, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అండ్ ఆల్సో టు యువర్ ఆఫీస్ నెట్వర్క్. మనం ఏదైతే ఆఫీస్ నుంచి మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే త్రూ దిస్ టనల్ ఇట్ విల్ గో, అండ్ త్రూ దిస్ గ్లోబల్ ప్రొటెక్ట్ టనల్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బీ responding back to your, okay, whoever accessing something from their office network. Okay, so this global protect VPN, how we are going to provide, okay, what is the things that we need to connect to this global protect VPN, and that we are going to learn in the global protect class. Okay, and high availability. Okay, and I think మీరు రౌటర్లో చూసుకున్నట్టయితే you are well aware of VRRP, right? So VRRP or HSRP, right? So likewise, okay, how the VRRP is providing a redundancy or how HSRP is providing a redundancy. In the Palo Alto also high availability, okay, we'll be calling as an HA. So high availability will provide redundancy, okay, redundancy to your network. ఎలా అంటే మనకి ఒకవేళ ఒకటే ఫైర్ వాల్, ఓకే, యూ హ్యావ్ ఎ బిగ్ కంపెనీ అండ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ వన్ Palo Alto firewall. Okay, you are using one Palo Alto firewall, so it is working well. You have bought from last 1 year and it is working well without any issues. Okay, after 1 year, okay, something has happened on this firewall and firewall was crashed. Okay, ఈ ఫైర్వాల్ క్రాష్ అయింది అండ్ ఈ ఫైర్వాల్ రన్నింగ్ అవ్వట్లేదు, అప్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ you will be, okay, this firewall is crashed and it is not running, right? So in this case it is not provide security to your network. Okay, maybe there is a chance, okay, any attacker coming into your network. So in that case, if the one firewall is going down, okay, you don't have any redundancy, right? So to provide the redundancy, we will be having high availability where you can use two firewalls. Okay, one Palo Alto firewall will be acting as an active and another firewall will be acting as an passive. Okay, so how it is going to provide redundancy means, okay, whatever the traffic, okay, you will be forming active passive setup between the firewalls. So all the traffic will be flowing through your active firewall. Okay, this passive firewall is like a standby. Okay, so whenever active firewall goes down, okay, and this passive firewall will become, okay, this passive firewall will become active and all your traffic will be shifting towards this new active firewall,
and it is going to take the traffic. Okay, and if this is this active goes down, we'll be having another active firewall, right? So whoever attackers coming to enter in your network, so this firewall will be blocking here. Okay, this firewall will be blocking here, and there is no chance of the attackers or hacker coming into your network. And you are whatever the traffic, the regular traffic is flowing, మనకి ఏదైతే regular traffic flow అవుతుందో, without any disruptions, the passive firewall will take over. Okay, and this is how the high availability work in the Palo Alto firewall. And we'll be having two setup, okay, active passive and active active. We can learn about these setups okay whenever we are dealing with high availability. Okay, and last one we'll be having a panorama. Okay, we already discussed about the panorama, right? Centralized management device, okay, which is the panorama, where if you have thousands of firewalls in your network, you can manage all the 1,000 firewalls using one single device called panorama. Okay, any changes that you need, okay, మనకి 1,000 firewalls any changes కావాలన్నా కూడా ఓన్లీ ఈ పానరమాకి లాగిన్ అయ్యి కాన్ఫిగర్ చేసేసి ఓకే మనకి ఏ ఫైర్వాల్ కావాలనో ఆ ఫైర్వాల్కి కాన్ఫిగరేషన్ పుష్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద panorama where it will be acting as an centralized device, and it will be going to manage all the firewalls. Okay, all the firewalls based, okay, whatever the firewalls that you have in your network. Okay, so these are all the these are all the contents that I am going to cover. And these are all these are all the contents that are helpful. Okay, if you are working with any Palo Alto, these are all the major things that you are going to see in the real time. Okay, real time. And if you come with what are the roles that you have, okay, if you take up the security, what are the roles that we have and how the pay scale will be like, means so we'll be having multiple roles here. So the entry level will be like L1. Okay, the next one is an L2, and these are the high levels where L3, tier 2, tier 3 are some of the roles. And these are the respective pay scales. Okay, this is not exactly this is not exactly that we are seeing here. So based upon a company requirement and company budget, they are going to provide, but average of this 3.5 to 4.5 the L1 engineer will get, and L2 engineer will get till 6.5, and L3 engineer will get 8. But based upon the company budget, they will also get 10. So and will be get tier 2, tier 1 will get up to 12 LPA. And after this we will be having after tier 3, maybe you will be becoming a specialist in that particular firewall product, and somehow you can also lead your team. Okay, you will also become, if you are well aware of the product, you will also become the team lead as well. Okay, so based upon the company's budget, they will also allocating the salary to their team leads or specialist. Okay, so these are the security roles that we can see in the network security domain. Okay, so these are all about our Palo Alto. So if you have any questions, just let me know. So do you have any questions? This is all about the Palo Alto. Okay, whatever I have described about, these are all the Palo Alto, and will be this course has designed to encounter all the real-time scenarios. Okay, we'll be having one day we'll be having theory, and one day we'll going to do an lab, and one day we are going to do a troubleshooting session. Okay, and the first 5 days, like first 5 to 6 days only, we are focusing on the firewall fundamentals. Okay, so once you get thorough with the firewall fundamentals, you will be easily get on the other topics. Okay, you have to the firewall fundamentals has designed based because we have designed 5 to 6 days, because you have to be thorough with the firewall, so then only you will be able to do another lab. So we have designed in such a way. So these are going to cover in the span of 25 days. And whatever the contents I have seen, those are the only whatever the real time scenarios. Okay, whatever the real time production firewalls. Okay, if you are go with production firewall, you can see all these things in one firewall. Okay,
So do you have any questions, or do you have any do you need any clarifications on this Palo Alto on any of the, okay? Do you have any concerns on this, or do you need any clarification? Just let me know. Yes, can you hear me? వినపడుతుంది కదా నేను మాట్లాడేది? వినిపిస్తుంది. Yeah. If you have any questions, or do you need any clarifications on this, just let me know. ఫాలో అలర్ట్ సర్టిఫికేషన్ ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది బ్రో? Palo Alto సర్టిఫికేషన్ వచ్చేసి $175 ఉంది, విత్ జిఎస్టీ వచ్చేసి $206. ఓకే. యా. ఆ వ్యాలిడేషన్ 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్? వాలిడేషన్ వచ్చేసి 2 years ఉంటుంది, Palo Alto 2 years. ఓకే. యా. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, ఈ జూలై 31st వరకు మాత్రమే మనకి, ఓకే, మనం ఆన్లైన్లో, ఓకే, ఆన్లైన్లో రాయొచ్చు. ఆఫ్టర్ జూలై 31st దే ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ సమ్ చేంజెస్, వేర్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద టెస్ట్ సెంటర్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్. So if your people are opting, okay, if your people are want to do PCNE certification, so on your own and sitting in your home, మనం మీ ఇంట్లోనే కూర్చొని మీరు రాసుకోవాలనుకుంటే ఈ జూలై 31st వరకు అవకాశం ఉంది. జూలై 31st తర్వాత ఏం చేశారంటే, దే ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఆన్లైన్, ఓకే, ఎగ్జామినేషన్. దే హ్యావ్ టు గో టు ద వాట్ ఎవర్ ద Palo Alto test centers available in your area. So you have to go there to the test center, and you have to write exam there. ఓకే. థ్యాంక్ యూ బ్రో. Yeah. Any questions, guys? Yeah, Karthik, I have one question here. Okay. Yes. So, yeah, actually, as per your presentation, right? Okay. Mm-hmm. Mostly you have covered entire thing in the firewall level, like firewall fundamentals, Mm. SSL, everything. Okay. Yes, yes. So, are you going to cover routing part as well? Okay, like BGP, other parts. No, Okay. no, no. And Routing part, we are not dealing in the firewalls, okay? mhm. What about the NAT? NAT, I am going to cover NAT. Okay, okay. NAT is must Source and NAT. should. Yeah, Yeah, yeah. yeah. NAT is must and should. If you are using firewall, NAT is must and should, okay? I am going to Correct, cover NAT. correct, correct. I haven't Because mentioned that will be covering the firewall fundamentals. I am going to cover NAT, yeah. yeah, yeah. Because I am already working on this firewall, so Mm-hmm. that's yeah. Yeah, yeah. Oh, Thank sure, you, sure, thank you. sure, Got yeah. it. Yeah. కార్తిక్ బ్రో, ఒక డౌట్. Yes, చెప్పండి. ఇప్పుడు కరెంట్లీ నాకు ఒక 5 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. కరెంట్లో వచ్చి నాక్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. Yes. సో కానీ నేను రౌటర్ స్విచెస్ ముందు నాకైతే వర్క్ చేయలేదు. ఓన్లీ అలర్ట్లో సోలార్ టూల్ యూజ్ చేస్తాము. సోలార్ అలర్ట్లో కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం, పారామీటర్స్ సెట్ చేస్తాము, అన్ని నోడ్ యాడ్ చేస్తాము. Mm. ఇంక ప్యాచింగ్ యాక్టివ్స్ అన్ని చేస్తాము. ఇన్ కేస్ నేను పాలో అలర్ట్లో Mm. ఫీచర్ దీని మీద వెళ్ళాలనుకుంటే మా Mm. లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటాయి? ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగానే ఇక్కడ కోర్స్ ఎలా డిజైన్ చేసామంటే, ఇట్ విల్ పోస్ట్, ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ యూ 3 to 4 years of experience, okay? We are going to teach in that level. So if you want to switch from that you are not to any, okay, security level, you can use that same experience, and what we are going to do is we can put that experience into some out of 5 you can put, okay, 3 to 4 experience into that you have worked like here in the Palo Alto. So we are going to teaching in that way, so you will be having experience like as an 3 to 4 years of experience level, okay? So you will directly get, okay, if you are having 3 to 4 years, you will get L2 or L3 role here in this. So you can get easily, okay, 10, okay, 10 LPA like that. ఓకే. Yeah. థ్యాంక్స్ బ్రో. నో డౌట్ మై సైడ్. Yeah, no issues. Yeah. Hi, Karthik.
Yes. మనకి ఇది రికార్డింగ్స్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్స్ ఇస్తారా? Yeah, అట్లా for every class we'll be having recording. So once the class completes, after 10 to 20 minutes, we are providing an YouTube link where we are going to upload that. Okay, for every class we'll provide a recording, and we'll be having documents as well. Okay, in our net in our website. Okay, we'll be having documents. Sorry. So if you go to our website www.tungabadranetworks.in, so you can see here, right, you will be having Palo Alto. In the Palo Alto you'll see the training, right? So this is an okay, whoever opted for the course, you will get an password, okay, to access. So once you enter this passcode, just a minute. So whoever having the passcode, they are able to, okay, access all the, okay, we have placed all the documents here, PPTs, as well as we will be having recorded sessions. So these recording sessions will be okay, this is not a latest, okay, we have provided recorded sessions before batch, or but one before batch. So but recording sessions, I will provide you recording sessions on every, okay, once the class complete, I will be providing a recording sessions. But if you want to documents, we have already placed it in the, okay, in our website. Okay, if you can get an password once you enroll, so you can go through this, and you can, okay, download on your own. If you are missing, okay, if you are busy with some work, and if you miss any class, you can just go through the video recording session. So you if you have any doubts, once you watch the recording sessions, you can able, okay, you can reach out to me on WhatsApp, so that I will help you. I will connect to you one on one, or I will connect you on WhatsApp to clear your doubts. Okay. Yeah, sure, bro. Thank you. Yeah. Yeah, see here, if you want to, okay, if you want to do labs on this Palo Alto, at least you need to have 16 GB of RAM. Okay, because we are having the images, firewall images, Palo Alto firewall images, which needs, each firewall will need 6.5 GB of RAM. Okay, so without okay, without 6.5 GB RAM, the firewall will start, but this that won't work that much efficiently. Okay, so it will support, it that needs a license. Okay, that needs a license, and license needs 6.5 GB of RAM. Okay, minimum 6.5 GB of RAM. Okay, so if you have at least 16 GB RAM laptop, okay, that's good enough that you can do the labs. Okay, so on the lab part as well, okay, we are doing the labs on the EVNG. So we are, okay, I am going to assist you to, okay, to build a lab. We have, okay, dedicated video I have made to set up the lab. So we are doing the labs on the EVNG. Okay, and so yes, you need to have, okay, 16 GB of RAM at least. So like i7, i5 is also enough, but if you have i7, that is well and good. But please be, okay, please be prepared with, okay, 16 GB of RAM at least. In MacBooks, like, In the MacBooks also, I think the same configuration. In the MacBooks also, I think it needs 16, okay, 16 GB of RAM, it seems. In every in a because these firewalls, like, see, these whatever the firewalls we are using, and it will run if we have only, okay, minimum of 16 GB, because each firewall will, okay, we are going to use one firewall. Okay, and in every lab, but whenever you are coming with IPsec or high availability, we need to have two firewalls. Okay, so if you want two firewalls, you need at least, okay, one is 6.5 GB and another one is 6.5. It consumes 13 GB of RAM. Okay, and if you want to run that, okay, if you want laptop run smoothly, okay, you will need to have some free space, right? So because at least, okay, if you have at least 16 GB of RAM, that will helps you
to run whatever the lab that you are doing, to run the lab smoothly. So you need at least 16 GB of RAM. So if you Okay. people don't have, okay, if you people don't have the laptop, okay, with the 16 GB, or if you are not able to extend the RAM, so we'll also having a cloud lab access, okay. So this you can take the subscription of the cloud lab. So it will be like, okay, we are providing 24 by 7 support, okay. So if you want to do the labs, you can just inform us, okay, 1 or 2 hours before, so that we'll check if anyone is using the lab or how the lab status. So if you inform us before 1 or 2 hours, so we can get ready the lab for you, so you can use, okay, for next 2 or 3 hours. Okay, that will be, if you take once cloud lab access subscription, so it will be like a lifetime, okay, whenever you want, so you can use that. So what's the cost for that? It's like, okay, the subscription is like only a 1,000 rupees. You can use it for the lifetime. So whenever you want, you can just, okay, access the lab and you can do that. Do you have any physical support? Physical, Hardware? as of now, physical firewalls I don't have. So we are in touch to bring the physical firewalls as well. But as of now, we don't have. Yeah, guys, any other questions? ఎవ్రీడే క్లాస్ ఇదే టైంకి ఉంటుంది. Actually, yeah, the class, okay, this batch is going to start, okay, the evening batch, okay. So we are starting the batch from Monday, which is July 21st. The class timings are from 7 p.m. to 8 p.m. This is Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. and Saturday, Sunday, we don't have any class. So if needed, we can take one Saturday, okay, 1 or 2 Saturdays we'll take. If In how they, many days? sorry, ఓకే. In how many days? how many days it will be cover? 25 days. Mm-hmm. Yeah. Yeah, to enroll and for the park, if you want to enroll, okay, you can just contact our team. We will be having, okay, our dedicated team for the enrollment, okay. So if you see here in the page, you can see our primary contacts, okay. So you can contact them and you can enroll, okay. We'll be having the enrollment team, okay. These are the enrollment team. So I'm going to provide here. Is there any course content of this Sorry. for topics, subtopics? Yeah, I already showed in the PPT, right? Those are the topics and subtopics. Or if you want, you can go with the, okay. You can also enroll. Okay, you can also scroll, or you can see in my website. So whatever the topics that I have included in the PPT, the same one will be also available here. So these are the topics and subtopics that we are going to cover in entire course. Okay. Mm. Okay. Yeah. So for enrollment, you can contact, okay, these two, so they will help you for enrollment process. In okay, every day 1 hour only class. Yeah, every day 1 hour, and it is like Monday to Friday. Yeah, Nagendra, how is current job market for this role? Okay, yeah, see here, nowadays, okay, mostly we are also getting a clients, okay. So they are also asking, we have 3 to 4 clients who are asking for the Palo Alto, okay, engineer who has done the Palo Alto course, okay. So if you see this, we'll be having, okay, this role will be a demanded role in the market, as everyone is keen to secure the network, right? So the network security role, network engineer is okay, okay. Network security, you need to have, okay, you need to know routing and switching, as well as you need to know the security, okay. So if you compare with security network engineer, network security role will be demanded in the market, okay. Those who have, okay,
knowledge in firewalls and also knowledge in routing and switches, okay, they will be having high demand, because network engineer will know only route and switches, but network security engineer will know about routers and switches along with the firewall. So whenever compared with, okay, whenever we see the demand for this role, we will see more demand. Okay. Okay guys, any other questions? Yeah. Okay guys, if you don't have any questions, okay, we can wind up this session. And once this session completes, okay, our enrollment will open. Okay, if you people are interested to enroll this course, okay, we will be providing one link for the registration, so you can go ahead and register using that link. And our team will be, okay, once you register, okay, our team is going to contact you for further process. Okay. And once you join, okay, we can continue the session, okay, on from July 21st, 7 p.m. to 8 p.m. Okay. And I think I have cleared every doubt. If you have still any doubts, you can just let me know, otherwise we can wind up this session here. So the session is open for a couple of minutes. Bro, I have one question. Sorry, Kiran. Yeah, CCNA కోర్స్ కూడా సేమ్ టైంలో రన్ అవుతున్నట్టుంది కదా, 7 to 8. 7 to 8 CCNA same time run అవుతుంది, and also the Palo Alto is also on. You are on the CCNA. ఎస్, Okay, you are from, okay, which batch? July. సేమ్ 21st. Okay, July I mean, 21st 7, and next you are going to join in the next batch only. Yeah. So based upon, okay, I will talk with my team. If you have a majority of people who are joining, okay, we'll try to uh, will uh, we'll try to change the times, okay, or before 1 hour or after 1 hour. Before After 1 hour I don't have bandwidth, but before 1 hour I'll try to, I'll speak with my team, and let's see if you are going to join the course. We will try to change the timings for either we CCNA or Palo Alto. Will try to change the timings. okay, Yeah. thank you. Yeah, yeah, no issues. See, and Kiran, one more thing, and you are from you are just going to take the CCNA course, right? I already enrolled. You are already enrolled, right? So if you are Yeah. enrolled, so the once the CCNA completes, and then only we are going to allow you for the pilot. Okay. So now Okay. this batch is for, okay, June. Okay. Our current batch is going, okay, our Palo Alto batch is current Palo Alto batch going for the June candidates. Okay. You are Okay. July. Actually, I enrolled for the internship course, so the Yeah, both will. internship only. We cannot, okay, we are not allowing people, okay, CCNA and Palo Alto at the same time, okay. So Okay. you will be, you are enrolled for internship, but once you complete CCNA, okay, you are going to join in the next batch, not this batch. Yeah, sure, sure. Yeah. Yeah. Okay guys, we can wind up this session here. Okay, almost it was 1 hour, so we can wind up this session. If you have interested, just go ahead and register for this Palo Alto course. See you on okay, see you on the Palo Alto course. Okay, and thanks guys, thanks for joining. Have a good day. Bye. Thank you. Bye.